Now, instead of talking too much about me, because Akira already introduced me, アキラさんがもうすでに自己紹介してくれたみたいなので、I don't want to focus too much on the good things, but I want to focus more on my dark past. いい面ばかりではなくて、少し暗い過去について喋りたいと思います。So now you know that I traveled the world, been to many countries, I build video courses, I do 今は世界中を旅行してですね、そういうビジネスのコースを作ったりしています。I do many other businesses. I run adventure masterminds. I do executive coaching. I invest. ベンチャーマスターマインドやコーチング、そういう投資もいろいろしています。But when people see my profile, for example, on Udemy with more than 100,000 students, Udemy ですね、10万ぐらいの生徒を持っているというそうプロファイルを見て、or when they see me on the stages, like this one, ステ for ージ上に上がっ example, ている姿ですね。or situations like this, interacting with people. こういう人との関わり合いとかですね。Very often people feel like, oops, too far. Very often people feel that I was always a confident person. これだけを見ればですね、私はずっとこういう自信満々の人だったと思う人が多いです。In fact, I would like to ask you, how many of you, when you saw me here getting on the stage, ここの僕を見てですね、皆さんはどう思われたでしょうか。you had a feeling that this person here has been always very こ confident? の人はずっと絶対自信を持っている方だったんだなって思った方は何人ぐらいいますでしょうか。 How many of you had this feeling? Okay, most of you. 大半ですね。 The reality is, you already saw the next picture. Boom. This is me many years ago. 本当はそうでもない。何年も前の私ですね。I was very, very shy when I was a kid. I was extremely shy. とてもシャイでした。In fact, I was so anxious socially that I didn't know how to talk to people I didn't know. 不安症も持っていて、知らない人と会話することもできなかった。So I grew up in Poland right after communism, and we didn't have too much money. ポーランドで育って共産主義を倒産したばかりだったので、とても貧しい家庭で育ちました。And I had a ton of limiting beliefs. I had my dreams, but I didn't believe deep inside that they were possible. たくさんの固定概念がありまして、夢はたくさん持っていたけど、絶対不可能だと思っていました。And what most people don't know about me is that I'm half Polish, half South American, so I experienced a little bit of racism in Poland as well. 私は、ポーランドと南アメリカのですね、ハーフなので、少しした、人種差別もありました。So when you look at that picture of me, it could be situational that I look a bit sad, but this is how I felt most of the time when I was a teenager. この写真の私の中の表情はですね、私の、思春期を通しての感情を表しています。And sometimes I was so shy that if I wanted to talk to someone, let's say I want to talk to you, right? I would start walking up to you, and then 2 meters before you, シャイで喋りたいと思っている方に対しても2メートルぐらい近づいたら、ふっと振り返って、去ってしまいました。and my heart was beating fast, and I didn't know how to handle social 心 interactions. 臓がバクバクして、どうやってそういう交流をすればいいかわからなかった。But at some point, I discovered personal development. I started reading Tony Robbins and similar books. 自己啓発っていうのを見つけて、トニー・ロビンズやいろんな本を読みました。And I realized that just because you live in a certain way, it doesn't mean it has to be your future. こういう人生があるからといって、そういう将来は変えられるっていうことを知りました。So I started learning, pushing my comfort zone. I started setting goals. なので、いろいろ学び始めてゴールも設定しました。And at some point, I managed to get to a British university. そしてイギリスの、大学まで進学できました。I worked for several different corporations. I started traveling more. さまざまな企業で働き、いろいろ旅行もできました。And then eventually I dived very deep into entrepreneurship and building different businesses. そして起業家、そしてビジネスの世界にたどり着きました。Now the question is, was it easy? 簡単だったのでしょうか。 Hell no. そうでも絶対ない。Really difficult. I had ups and I had very big downs. とても難しかった。谷あり、山ありでしたね。And when I was at the university, even then, even though I already managed to overcome some of my fears, 大学在学中、いろんな不安は克服できました。しかし、I still had a lot of fear and insecurity holding me back from what I wanted to do. たくさんの不安をそれでも抱えていました。And, well, that's how I felt, basically. そういう感情ですね、本当に。But over the years, I discovered that fear is normal. Everyone is afraid of something. 恐怖っていうのは普通、誰でも何かを恐れている。And it's about how you respond to what you are afraid of, right? Fear can be manageable. そういう恐れに対してどう反応するかによって、それは管理することができます。So,
speaking of fear, 恐れの話をしていますとですね、 this is fear. こ I れ would は like 恐 to れ do ですね。 something that will scare most of you now. 皆さんが恐れるようなことをしてみたいと思います。 And I'm gonna get off the stage right now, ちょっとステージを降りてですね、 just walk around, 歩き回って、 just have personal connection with you. And in a second, I will randomly pick 3 people. 3人を選びます。 And just because I walk away doesn't mean that I'm not gonna pick any of you. I 立ち去っ remember. たからといって選ばないわけではないですよ。 And those 3 people will push their comfort zone. そういう3人はですね、自分のカンファートゾーンから抜け出します。 You'll get a microphone, マイクを渡します。 and you'll get to the stage just to share a little bit about yourself for 20そ seconds. して20秒間少しした自己紹介をしてもらいます。 And I feel like many of you may feel strange now, but I feel like this is going to be a powerful exercise to do together. たくさんの人ストレスを感じているかもしれないですけど、本当にパワフルなエクササイズだと思います。 Okay, I think I have my picks. ちょっと選択ができたようですね。 Guys, I'm just kidding. I'm not going to do it. 冗談です。そんなことはしません。 You can take a big deep breath now. 深呼吸して大丈夫ですよ。もう本当に。 Yeah? You feel it? Do you feel it? 感じますか？ The question is, why did I do it? なぜこれをしたか？ Is it just to joke around? Is it just for fun? ただの冗談なのか？ No. 違います。 I had a purpose behind this. 目 Because 的がありました。 I feel like as I was walking around the room, I'm sure there were a few people who felt very excited. Yes, I want to go to the stage. I want to take the microphone. 歩き回っていて、ぜひとも登壇したいって思っていた人も絶対いました。 But I have a feeling it's probably 5, maybe 7 people out of the entire room. でも全員の中から5、7人ぐらいだと思います、それは。 And I also have a feeling that most of you, felt those feelings of heart beating really たくさんの fast. 人はですね、心臓がバクバクし Sweating て、汗かいて、And some of you avoided eye contact. I tried to look at you and you look down. 私の目さえも見てくれないという目も合わせてくれない。 And you see, even the laughter, you see, everyone is laughing. Why? Because you know it's true. That's the funny thing. 皆さんが笑うのはですね、真実だからなんですよね。 And I saw some people and I had a feeling that if I picked them, they would probably say, I have to go to the toilet, right? この人を選んだら絶対トイレ行きますねっていう言い訳をされるような気がしました。 So the reason I'm doing this, and I'm going to unveil more things later, because I feel like fear of presenting is similar to fear of starting a business. そういうプレゼンの恐怖はですね、ビジネスを始める恐怖と似ていると思いました。 Because that's how you feel, right? When you want to start a new project, you feel all of those emotions. You feel your heart beating faster. 何か新しいことを始めようとするとき、心臓はバクバクしてそういう気持ちになりますよね。 You have no certainty, right? You don't know what's going to happen. You feel insecure. You're sweating. You don't know what to do. 確信性がないので、もう冷や汗かいてどうしようかと思っている。 And many people get paralyzed and they never ever take any action. そこで立ち止まって結局アクションは起こせない。 So let me share with you a story because I feel like this is so important because if I was in your situation just a few years ago, I would be the person probably running away from the room. 私もですね、皆さんの立場、何年か前の私はですね、皆さんと同じようにこの部屋から逃げ去ろうとしていたと思います。 So look, I believe that when you give a presentation, it's important to be very honest and to show also your weak spots. プレゼンをするときはですね、とても正直になることが大切で、あと自分の弱みを見せることも大切だと思います。 So here's one of my weak spots. Many years ago, when I was a university student, I had to deliver a presentation in a student society called ISEC. ISEC っていう学生時代の話ですが、プレゼンをしないといけないシチュエーションがありました。 And I never forget, I was sitting in the corner, waiting for my turn, just sitting. ここで座ってですね、自分の順番を待っていて、 And 2 minutes before my turn to present, そのプレゼンの2分前ですね、 I started feeling my heart racing. 心臓バクバクして、 And I started sweating. 冷や汗かいて、 And I couldn't think straight. もう思考が止まりました。 And as I was about to get on that stage, I literally stood up. ステージに上がろうとするとき、寸前にですね、立ち止まって、 I said to one of my friends, I have a stomach 友 problem. 達にですね、お腹が痛いと言って、 And I started walking そして away 逃げ like ました。 this. And I just ran off the stage. そしてステージから逃げました。 People were very confused. 人はすべてみんな混乱していました。 I found my new comfort zone in the toilet.
トイレが一番居心地いい場所になりました。And the funny thing is, as I was standing there in the toilet looking down, all that fear, all that anxiety disappeared after a few そして minutes. トイレに数分間いればですね、それがすべてその感情は消えました。But something much worse took its place. でもその代わりに新しい感情が、 And it was that feeling of not being good enough, the feeling of regret. 後悔の気持ちですね。I felt like a small baby. 小さな赤ちゃんのような気分。And I realized that I had to go back to the room. 戻らないといけないと思いました。So I went back with my heavy legs. I had to drag myself back to the room, my heart beating really 重い fast. 足で心臓バクバクして、いやいや戻りました。I opened the doors, I walked in, and I delivered. 扉を開けてステージに立ってプレゼンしました。And it wasn't the best speech of my life, 人生で最高のスピーチとは言えません。but I did it and I proved to myself that I could do it. ただやり遂げたので、それを自分に証明することもできました。And I learned a few things about fear that I believe are really useful in terms of building your business for the first time. It's a good metaphor for building business. そうです。これは本当にプレゼンはですね、ビジネスを作ることにいいメタフォー、関連性があると思います。And by the way, before I even get into it, how many of you can relate to the story I shared? How many of you had この話に共感できるという方は何人ぐらいいますでしょうか、今のお話に。Wow, can you keep your hands up? 手を挙げたままでお願いします。In fact, can you stand up for a moment? 立ち上がっ Just come on, て please いただ stand けま up. すでしょうか。 Just for a second. 一瞬でもいいんで Only すけ people ど。 who raise their hands. If you 手を can 挙げた relate. 方だけ、手を挙げて、 Okay. 立ち上がってみてください。 I want you to look around 周りを見てください。 and realize that everyone is afraid. 気づいてください。皆さんが恐れを持っています。 And make a mental picture for yourself. そして思い描いてください、この場を。So in the future, if you have to present, if you have to do anything, start a business, do whatever you want to な do, ので将来プレゼンをしたり、そういうビジネスを立ち上げるとき、 and you feel some type of fear, 恐れを感じたとき、 remember this situation and remind yourself that it's not just you, it's other people as well. この場を思い浮かべて自分一人じゃないということを思ってください。 And that's going to give you a lot of power. それは本当にパワフルなものになります。 And I just want to say now, from my side, big round of applause for you guys. 私からして皆さんに大きな拍手を送りたいと思います。Because I appreciate your honesty. Most people wouldn't stand up, but you are honest and you showed me 本当に the 正 truth. 直になって立ってくれてありがとうございます。真実を見せてくれて。 So thank you so much. You あり can がとう sit ござい down. ます。どうぞお座りください。 So when that happened, I learned a few things. First of all, I learned that your fears are much bigger when you just look at them without taking action. なので学んだことは一つ目は、アクションを取らないと恐れっていうのはどんどん大きくなっていってしまう。 And often what happens is when you want to, let's say, start a business and you have fear and it's this big, ビジネスを始めるときにですね、恐れがこれくらいの恐れがあると。 as you are looking at it without doing anything, それを見ているうちに何も行動を取らないと、 it just keeps growing and growing どんどん and どんど growing. んその恐れが大きくなります。 And then you get paralyzed. それで立ち止まって凍りついてしまう。 And this is why it's so important to take the first step as soon as you feel that small fear building な up. ので恐れを感じた瞬間に、踏み入れることが本当に大切ですね。 Another lesson I've learned is that very often when you feel fear, もう一つ、恐れを感じたときですね、多くの場合、you associate a lot of pain with taking action. 行動と、その痛みを関連付けてしまう。 But instead, you should be thinking how much pain you will have if you don't do anything. じゃなくて、行動を取らないとどういう痛みを伴うかの方を考えてみてください。 So the reason I'm talking about all of this is because I want you to leave this room 皆さんがこの部屋を去るとき、 not just with great ideas and a plan of action, たくさんのいいアイデアとかアクションを持って立ち去ると思いますが、 but after this entire conference, I want you to go back and do something straight away. それに加えて戻ったとき、家に戻ったとき、すぐに何かを行動に移してください。 Not one day, not someday, not 5 months from now or a year from now, straight away. いつかではなく、5ヶ月先ではなく、まず先にやってください。 And there's one more thing I would like to say. もう一つ言いたいこと。 I feel that many of you have already accomplished something that seemed impossible for you many years ago. 多くの人たち、この部屋の中で自分が不可能と思っていたことを本当に実際達成したことがある人がいると思います。
And you may not be thinking about it. You probably don't even realize it. 意識していないかもしれないことですよね。But when you think about perhaps the business you already have, 例えば今持っているビジネスであったり、 or the job you have, 今持っている仕事、 or the relationship you managed to build, 今築いている関係性、or the language you've learned, 習得した言語、 or any skill you've learned. さまざまなスキル。Many of those things seemed impossible to you many years ago. 何年か前かはそれは全部、不可能に思えましたよね。And now this is just your reality. 今ではそれが現実になっています。And I feel like it's important to remind ourselves of those things. なのでそれを思い出してください。Because right now when you think about building a business, many of those things may seem impossible. なのでビジネスを作るときは、ね、不可能なことはたくさんあります。But you see, it's exactly the same thing. Just because it seems impossible now, なので、今は不可能に思えても、doesn't mean that it is impossible. それが不可能とは限りません。Okay? How many of you agree with それ this? に同意している、賛同できる方、Can you already think about any situations you had that seemed impossible and you made them happen? 過去に不可能と思ってそれを克服したことが経験があるっていう方はいますでしょうか。 Beautiful. So keep reminding yourself in the future of those things.